Sir, can you please tell us about your institute? இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து 2007ல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. அது மெயினாக இதோட ரீசன் ஃபார் ஸ்டார்டிங் இஸ் தட் in 2007 ISRO had lot of projects coming up. So the then Prime Minister our Manmohan Singh, so he asked these ISRO people, so how are you going to manage this manpower for these projects? So then he suggested him to, why don't you start an institute to train the younger generation and absorb them into this ISRO. So that's how this institute was started in 2007. And that time they had only a BTech program, only this BTech in avionics, aerospace and what is called engineering physics. அதுக்கப்புறமா தான் இது வந்து இப்போ ஒரு யூஜிசி அண்டரில் வரும்போது வந்து ஒன்லி பிடெக் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட். ஸோ தே ஸ்டார்டட் எம்டெக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அப்படியே வந்தது. How can a person join this institute for UG, PG and PhD levels? யூஜி லெவலில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்போது ஜாயின் பண்ணணுன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டில் வந்து ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அதில் ஜேஇ மெயினில் குவாலிஃபை ஆன பின்னாடி வந்து ஜேஇ அட்வான்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. அந்த எக்ஸாம்லேயும் குவாலிஃபை ஆன பின்னாடி வந்து இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அது வழியாக தான் இங்கே வந்து நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் த்ரூ ஜேஇ அட்வான்ஸ். அண்ட் எம்டெக் வந்து தே ஹவ் டு ரைட் அ கேட் எக்ஸாம். கேட் எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்து அகைன் தே ஹவ் டு ரெஜிஸ்டர் இன் எ போர்ட்டல். அதுக்கப்புறம் டிபெண்டிங் அப்பான் த ரேங்க் வி ஷார்ட் லிஸ்ட். And similarly PhD also either GATE or national entrance exam like இது CSIR NET அந்த மாதிரி எழுதி குவாலிஃபை பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இங்கே வந்து வருவாங்க. இன்னும் வந்து there is something called institute scholarship. அந்த இன்ஸ்டியூட் ஸ்காலர்ஷிப் உள்ள வர்றதுக்கு இந்த கேட்டு இல்லை CSIR இல்லாட்டி நெட்லாம் தேவையில்லை. பட் ஃபார் திஸ் தேர் இஸ் அ செப்பரேட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம். அதில் குவாலிஃபை ஆனோன்னா அவங்க வந்து அட்மிஷன் கிடைக்கல. How tough are these entrance exams for a normal or an ordinary student who has studied only in their mother tongue? It's an important question. என்னன்னா இந்த ஸ்கூலிங் வந்து மதர் டங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழில் படித்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து the main thing is that they have to understand the concept. அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே அதுக்கப்புறம் இந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய the language is not difficult to understand, okay, because the questions the language involved is not much. So as long as they understand the concept very well அவங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். How many disciplines are taught altogether in IIST? இங்கே வந்து 3 disciplines. One is aerospace, second one is engineering and electronics and communication. It's also called avionics. Third one is engineering physics. So அந்த மாதிரி 3 disciplines இருக்கு BTech program. What is the intake to each of these disciplines every year? Intake in aerospace is around 60 and in electronics and communication it is I think 55 and in this engineering physics it is 20 students. How tough are the engineering classes in IIST for a student who has studied in their mother tongue during his or her schooling? +2 வந்து மதர் டங்கில் படிச்சுட்டு இங்கே வரக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு first 1 or 2 months they find it slightly difficult, no doubt about it. But என்ன இங்கே வந்து medium of teaching is only English. So initially they find it little difficult. But our teachers from English department அவங்க வந்து நல்லா இந்த 1 or 2 monthsல இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை நல்லா ட்ரைன் பண்ணி by middle of the first semester itself the students find it comfortable. Okay, most of the students, of course there may be 1 or 2% exception, but most of the students find it comfortable. What are the career prospects of a student once he gets into IIST? இது வரைக்கும் I think from till last year என்னன்னா இங்கே ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் தே கெட் 7.5 CGPA, இட்ஸ் லைக் 75% மார்க் அப்படி கிடைச்சோன்னா டைரெக்டாகவே ISROவில் வந்து இவங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க வேலைக்கு. இது வரைக்கும் நியர்லி 1500 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து IISTலேருந்து ISROவில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பட் ஃப்ரம் திஸ் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் தெர் இஸ் நோ கேரண்டி ஆஃப் ஜாப் even for those who got 7.5. இப்போ என்னன்னா 7.5 கிடைச்சாலும் தேர் வில் பி அன் இன்டர்வியூ. ஓகே, அந்த இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி போனால் தான் அவங்கள வந்து அங்கே ISROவில் வேலை கிடைக்கும்.
அந்த மாதிரி இந்த வருஷத்துல இருந்து. We are told that more than half of the students who have completed degree in IIST has got absorption in ISRO itself. How does this happen? So this rule is only from this year onwards, okay? But earlier, it's not more than half, yes, but it is nearly 80% of the students get absorbed into ISRO. And the remaining students, they most, I would say that 95% when they go out, they get a job, okay? But out of that, 80% will go to ISRO. And not only that, some of the students, I would say around 10% of the students go for higher studies abroad. Only thing is that they need to get a 7.5 CGPA, like 75%. So இது வந்து இங்க வரக்கூடிய most of the students are smart, because they are clearing this JEE advance. So எப்படி இந்த 7.5% CGPA or 75%, இது வந்து எப்படி end of the 4 years they somehow clear, 80% of students will get that 7.5 CGPA. So they are automatically in ISRO. Do you think that entry to this institute is a passport to enter ISRO? Till last year, yes. But from now onwards, it is, I would say, like almost yes, because it is not sure. Even if you are getting 7.5, you have to go through an interview. சரியா? அப்போ இன்டர்வியூ பொறுத்து, அது மட்டும் இல்லாமல் ஐஎஸ்ஆர்ஓவில் எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது அதை பொறுத்து தான் இவங்க வந்து இங்கேருந்து அப்சார்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் நாட் பாஸ்போர்ட் டு இஸ்ரோ ஃப்ரம் திஸ் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ். How is a course in IIST unique when compared to courses in other institutions? Here, the students usually join this institute with the hope of joining ISRO. இங்கே வந்து இந்த ஸ்பேஸ் சயின்ஸோட கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே. ஈவன் இஃப் தே ஸ்டடி ஏரோஸ்பேஸ், எனிவே ஏரோஸ்பேஸ் இஸ் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட், ஓகே? ஈவன் இஃப் தே ஸ்டடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், பட் அந்த கோர்ஸில் வந்தும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் வந்து ஒரு ரீசனபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் வில் பி தேர். அப்போ இங்கே இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து இவங்க வந்து ஒரு பிடெக் படிக்கிறதுக்கும் இன்னொரு இன்ஸ்டியூட்லேருந்து படிக்கிறதுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ், ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் தே லேர்ன் மோர் ஹியர். ஸோ தேர்ஃபோர் when they join ISRO, they know already the stuff, okay, what is to be done, what is not to be done. What are the career prospects other than ISRO for students who graduate from IIST? நிறைய பேர் வந்து இப்போது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க. அதாவது இப்போது அண்ட் IIM, இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ்வலி if they get 7.5 CGPA, they join ISRO. பட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஓகே எனக்கு இந்த ஜாபை விட எனக்கு மேனேஜ்மெண்ட் IIM இங்கே ஜாயின் பண்ணால் மேபி தே வாண்ட் ஹையர் சேலரி. ஏன்னா இஸ்ரோவில் உள்ள சேலரி வந்து அவங்களுக்கு மேபி they are not satisfied. So they may want to go for higher studies, either management side or aim maybe to earn more money. So அந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் go abroad. Okay, they will also go abroad. In the மாதிரி இருக்கு. So and not only that, many students have joined software job also. There a lot of money is involved. அந்த மாதிரி. What are the chances for higher education and career abroad for students after graduating from IIST? Yeah, so going abroad for higher studies, you mean to say? Yes. Okay, about higher career also. Career, okay. Career, okay, directly after completing a degree from here, ஒரு ஜாப் அப்ராட் ஜாப் கிடைக்கிறது கஷ்டம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஜாயினிங் ISRO. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இஃப் தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஹையர் ஸ்டடீஸ், தே குவிட் ISRO அண்ட் தென் அப்ளை டு அப்ராட். அண்ட் தென் I know at least 10 to 15% of the students who are employed in ISRO, they left the job and then joined, they went abroad for higher studies, and they are very well settled, and some of them are professors in some big universities and so on. மட்டும் இல்லை, நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லி ஆகணும். இங்கே என்னென்னா, எங்கள் இந்த 3 டிசிப்ளின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இன்ஜினியரிங், ஃபிசிக்ஸ், எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ், இந்த 3 டிசிப்ளின்ஸில் உள்ள டாப்பர்ஸ் வந்து வில் பி சென்ட் டு கால்டெக், கலிஃபோர்னியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து 1 year MS ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க. இதில் ஒரு ப்ரௌடாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, இந்த லாஸ்ட் 10 yearsல நாங்கள் வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பியிருக்கோம். 7 வருஷம் இங்கேருந்து போன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அங்கே டாப்பராக இருந்திருக்காங்க. ஸோ அதில் we are actually proud to say this. Today we are in an era of startups.
How are the students of IIST equipped to face this phenomena? இது வரைக்கும் ஒரு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கேருந்து பாஸ் அவுட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டாங்க. தே ஆர் டூயிங் வெரி வெல். அண்ட் அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் தான். இப்போ வந்து இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஸ் அ ப்ரோக்ராம் கால்டு ஸ்டிக், அதில் என்னென்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே வில் பி கிவன் அ சான்ஸ் டு ஸ்டார்ட் அப். ஸோ இதுக்கு வந்து இன்ஸ்டியூட்டும் வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுக்கும். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் ஆல்சோ ஃபைண்ட் சம் மணி ஃப்ரம் அவுட் சைடு. ஸோ அந்த மாதிரியாக இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து போயிட்டுருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நியர்லி ஒரு 25 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் என்ரோல்ட் இன் திஸ். இன்னொன்று என்னென்னா இந்த எங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங். ஓகே, மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தென் கர்நாடகா. This is dominating, but from all parts of India the students are there. And so the students feedback is that institute is doing a very good job in teaching. அதில் எல்லாமே நல்லா பண்ணுறாங்க, நல்ல ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்குது. ஸோ I would recommend the students to take up IIST as for their BTech program. Okay, thank you so much. Thank you very much for sharing your experience. It will be an immense help to the youth who are looking at space sector as their career. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.